Welcome to BSc Main Physics, Semester 5, Paper 2, Statistical Physics, Research Methodology and Disaster Management. And this is class number 6, Statistical Physics. Today the topic is molecular speed problems. Molecular speeds problems. There are 3 types of speeds and a problem relating to it. Molecular speed problems from statistical physics. So here is the first problem, and that is for finding average speed. Find the average speed and RMS speed of nitrogen molecules at 300 K. First problem, find the average speed and RMS speed of nitrogen molecules at 300 K. Answer, average speed V average is equal to root 8 kT by pi m. K, you know Boltzmann's constant, which is equal to 1.38 into 10 raised to minus 23. T is 300 K, and M is the mass of one nitrogen molecule. M is the mass of one nitrogen molecule. How will you find the mass of one nitrogen molecule? Look at here. അപ്പോൾ ഇക്വേഷനകത്ത് എം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നൈട്രജൻ മോളിക്യൂളിൻ്റെ മാസ്സാണ്. അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. മോളാർ മാസ് ഓഫ് നൈട്രജൻ ഈക്വൽ 28 gram. Molar mass, 1 gram molecule of nitrogen is 28 gram. Molar mass contains n molecules, where n is the Avogadro number. Molar mass contains n molecules. Therefore, the mass of one molecule is 28 by n gram. That is 28 into 10 raised to minus 3 by n. 28 into 10 raised to minus 3 by n kg, kilogram. Put the value of n, that is 28 into 10 raised to minus 3 by 6.023 into 10 raised to 23. Avogadro number value we have put. That is m is equal. On calculation we get m is equal to m is equal to 4.65 into 10 raised to minus 26 kilogram. And this is the mass of one nitrogen molecule. That also we put in the equation. V average is root of 8 kT by 8 m. 8 m. Pi m. 8 kT by pi m. That is root of 8 into 1.38 into 10 raised to minus 23 into 300 by 3.14 into 4.65 into 10 raised to minus 26. The answer is 2268 meter per second. You check is there any error in the calculation? One more value is written there. You check and find the correct answer. The answer is written here is 2868. It has been corrected. So you calculate and find the exact value. The RMS speed. The RMS speed is C bar is root of 3 RT by m. That is 3 into 1.38 into 10 raised to minus 23. By 4 into 300 by 4.65 into 10 raised to minus 26, that is equal to 516.8. 516.8. That will be the correct answer. The correct answer. And the first one is 475.57. The second is 516.8. You calculate using a calculator and check whether the answer is right or not. Now we see the second problem, which is given here as a homework, but it is also done here. Find the average speed and RMS speed of oxygen molecules at 300 K. That is, nitrogen molecule has been replaced by oxygen molecules. So here we have to put the mass of oxygen molecule. Average speed V average is root of 8 kT by pi m. And the mass of one oxygen molecule is written here. K is 1.38 into 10 raised to minus 23. T is 300 K. M mass of one oxygen molecule. Molar mass of oxygen is 32. That is 32 into 10 raised to minus 3 kilogram. Therefore, mass of one molecule of oxygen M is equal to 32 into 10 raised to minus 3 by n. That is 32 into 10 raised to minus 3 by 6.023 into 10 raised to 23, which is equal to 5.31 into 10 raised to minus
minus 26 kilogram, a mass which is slightly greater than nitrogen molecule mass. Oxygen molecule is heavier than nitrogen molecule. Therefore, we put that value here in the equation. V average is root of 8 into 1.38 into 10 raised to minus 23 by into 300 by the same root. Pi into 5.31 into 10 raised to minus 26, which is equal to root of 198,639.75 for 45.69 meter per second. Then we see the RMS speed. RMS speed C bar is root of 3 RT by M, root of 3 into 1.38 into 10 raised to minus 3 into 300 by 5.31 into 10 raised to minus 26 equal root of 233898.31 equal 483.63 meter per second. So the same type of problem we have done for nitrogen molecule and also for oxygen molecule. അപ്പോൾ ഈ ആവറേജ് സ്പീഡ് ആർഎംഎസ് സ്പീഡ് രണ്ട് മോളിക്യൂൾ നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആദ്യം നൈട്രജൻ മോളിക്യൂൾ, അതേ രീതിയിൽ തന്നെ ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂളിൻ്റെയും ആർ എം എസ് സ്പീഡും അതുപോലെ തന്നെ ആവറേജ് സ്പീഡും നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത്തരം ഒരു പ്രോബ്ലം, ഈ ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലം നിങ്ങളുടെ പരീക്ഷയ്ക്കും അതുപോലെ ഈ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനേഷൻ, ഇപ്പോൾ സെറ്റ്, നെറ്റ് അതുപോലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ HSC അതുപോലുള്ള പരീക്ഷ HSST എക്സാമിനേഷനെ ചോദിക്കാവുന്ന പ്രോബ്ലമാണ്. എപ്പോഴും ഈ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഒരു പ്രോബ്ലം കാണുന്നുണ്ട് ഈ പരീക്ഷകൾക്ക്. മോളിക്കുലാർ സ്പീഡ് ഇറ്റ്സ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു സ്പീഡ് തന്നിട്ട് മറ്റൊരു സ്പീഡ് കാണുന്ന പ്രോബ്ലമാണ്. പ്രോബ്ലം നമ്പർ 3. The RMS speed of a gas molecule at gas molecule is 2000 meter per second. Find its most probable speed. The RMS speed of a gas molecule is 2000. അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു 1400 ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതൊരു ഹോംവർക്കായിട്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന ഒരു വാല്യൂ ആണ്. അത് പിന്നെ കുട്ടികൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എഴുതുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ 2000 വെച്ചാണ് ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. The RMS speed of a gas molecule at 2000 meter per second is 2000 meter per second. Find the most probable speed. So we write the equation for RMS speed. RMS speed C bar is root of 3 RT by M, equation number 1, and we know the most probable speed. VP is root of 2 kT by M, equation number 2. We divide and relation, and we find a relation between the two. On division, sometimes cancel. We get VP by C bar. VP by C bar is root of 2 by 3. VP is C bar into root of 2 by 3. C bar is given as 2000. Therefore, the answer VP equal to 2000 into root of 2 by 3. That is equal to 1633 meter per second. ആ മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഹോംവർക്ക് വാല്യൂ 1400 ഇട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ കറക്റ്റ് വാല്യൂ 1633 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ്. അടുത്ത പ്രോബ്ലം നമ്പർ 4. ഇത് ടൈപ്പ് തന്നെ മറ്റൊരു പ്രോബ്ലം. ദി ആവറേജ് സ്പീഡ് ഓഫ് എ ഗിവൺ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾ ഈസ് 508 meter per second. Find the most probable speed. The average speed of a given gas molecule is 508 meter per second. Find its most probable speed. V average is root of 8 kT by pi m. Equation number 1 and V, that is, and V probable velocity, most probable speed. Vp is root of 2 kT by m divide. On division we get 2 by 1. Vp by V average is equal to root pi by 2. Root pi by 2. That is V average. We have to find V average is equal to V
we have to find VP, most probable speed. VP is equal to V average into root pi by 2, that can be written as V average in root of pi by 4. നമുക്ക് 2 എന്നുള്ളത് 4 ആക്കി എഴുതുമ്പോൾ റൂട്ട് താഴേക്കും എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ വി പി ഈസ് വി ആവറേജ് ഇസ് റൂട്ട് ഓഫ് പൈ ബൈ 4. ദാറ്റ് യു കാൽക്കുലേറ്റ് 508 into root of pi by 4, which is equal to 450 meter per second. 450 meter per second. That is the answer. Next problem, which is a homework. Number 5. The most probable speed of a gas molecule is 480 meter per second. Find its average speed and RMS speed. മറ്റ് രണ്ട് സ്പീഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം. തന്നിരിക്കുന്നത് മോസ്റ്റ് പ്രോബബിൾ സ്പീഡാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മോസ്റ്റ് പ്രോബബിൾ ആയിട്ട് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കണം. വി ആവറേജ് റൂട്ട് ഓഫ് 8 kT by pi m. That is the average speed. Most probable speed is root of 2 kT by m. Equation number 2. One by 2 we get Vp by B average is root of 2 by 8 by pi, that is pi by 4 root of root pi by 2. Therefore V average is 2 Vp by root 2 pi, that is 2 into 420 by root of 3.14. That is the value of pi, equal to 474.04 meter per second. Again, RMS speed C bar is root of 3RT by m, 2 by 3. This is equation number 3, 2 by 3. Vp by C average is root of 2 by 3. C average is Vp into root of 3 by 2. That is Vp into root of 3 by 2 is root of 1.5. That is 420 into root of 1.5 is equal to 514.393 meter per second. Next problem. The most probable speed of oxygen molecule is 420 meter per second. Find its temperature. Temperature is a problem. So the most probable speed Vp is root of 2 kT by m. Temperature. We have to find temperature. Temperature is inside the root sign, so we have to square it. Root value square. Vp is root of 2 kT by m square. Vp square is 2 kT by m. T is Vp square into m by 2k on cross multiplication. That is 420 square. ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂ, given values are written in the margin, right side margin. Vp is 420, a mass of one oxygen molecule that we have calculated previously. 32 into 10 raised to minus 26. 32 into 10 raised to minus 26 by 6.023. That value we put, we get T is 420 square into 32 into 10 raised to minus 3 by 2 into 1.38 into 6 into 0.023 equal to 340 Kelvin. 340 Kelvin. There are a number of problems relating molecular speed and also relating Maxwell-Boltzmann distribution law. So the rest of the problem we see in the next lecture. Otherwise it will be very lengthy. So the problem we continue in class number S7 also we continue problem, and with this the class number 6 is over. We continue our class. Thank you very much.